Onetv Special Report. Let's dive into the latest updates on the prices of petroleum products. May I call on Ms. Ethel May V. Alba of DOA Mindanao Field Office. So, good morning everyone. My courtesies po to Director Luz Galda, to our friends sa DTI, sa LGU, sa media, our industry players, downstream oil industry players, and to all our stakeholders. So I will be discussing the updates on the petroleum products in the Ozamiz Occidental, which is, as mentioned by Director Luz, very much interested mo because nakita po namo na we've received concerns and queries regarding your liquid fuel pricing, no? So I hope that I will be able to shed light, give clarification and insights sa status sa Ozamiz Occidental na liquid fuel pricing. So for my outline of presentation, we will start with the oil market fundamentals. So we will discuss the RA 8479, which is the price decontrol, factors affecting oil price movement, reasons for the disparity of local prices, and the current situation. Here, historical na mga price adjustments for the year. What do we pay? Isa-isa ho na to ang components sa ato ang mga liquid fuel for a liter of fuel. Then retail pump price trend. So we will have 3-year price na i-check nato kung unsang differences nila and unsang trend ato. Prevailing fuel and LPG prices in Ozamiz Occidental. Price analysis on gasoline and diesel. Bulk supply sources in Region 9 and Region 10. Sorry, no, nawalang Region 10, pero Region 9 and Region 10 na siya. The number of industry players in Ozamiz Occidental and its neighboring cities. Para makita po nato sa differences, diba? And also, lastly, the mitigating measures taken. So, to address the supply and price situation, energy conservation tips, roles of LGUs, and DOE's mandate beyond price. So, to start with, allow us to emphasize, no, from the Department of Energy that the downstream oil industry, through RA 8479, deregulated na po siya since 1998. So this means that the government no longer sets nor intervenes sa setting of the prices sa ato ang mga liquid fuels. So walay SRP, ana. It is already the industry players who sets the prices na po sa ato ang mga liquid fuels. However, ang government, no, through the DOE, is tasked na mag-monitor sa prices and to ensure the quality of fuels and na kung mga facility standards sa mga gasoline stations and liquid fuel outlets are being observed. This is to ensure also the safety and welfare of our consuming public and also the interest na po sa ato ang legitimate na industry players. So it is our state policy, which is to liberalize and to regulate the downstream oil industry in order to ensure a truly competitive market. So 25 years after 1998, we have seen, diba, na steady growth sa nagkadaghan ng ato ang industry players. Siguro kung isipon ninyo, by 1998, gamay pa lang ang mga industry players. We are being dominated by the big three, Petron, Shell, Caltex. But now, nagtapad-tapad na ang mga gasoline stations because maudyo na ang tumong ng downstream oil industry, gida-regulate na. Para mas daghan ang mo-enter sa market ng mga industry players para dili ma-monopolize ug naay truly competitive market, no? Of course, this is still under the regime of fair price
adequate, and continuous supply of environmentally clean and high-quality petroleum products. So kung mas daghan ang mga industry players, mas ma-maintain na to ang supply. Dili ta problema na gamay lang ang supply sa ato ang nation and sa mga localities. So ang role sa DOE here is to conduct price monitoring and assessment. So sa central office namo ang international prices. So sa weekly mean of flat Singapore, gina-check nila na for gasoline, diesel, and kerosene kay weekly man naga-change ang ato ang liquid fuel prices. Then ang sa LPG naman is monthly na contract price. So gina-check nila. Then, also sa mga field offices, retail prices in key cities and municipalities of Luzon, Visayas, and Mindanao are being monitored. So, sa oil company naman na side is for gasoline, diesel, etc., kerosene, industry players reflect the weekly MOPS movements in the local prices. So, there is a Pilipinas every Tuesday na ay price adjustment. So, gina-reflect na ang adjustment po sa previous week sa international na scale siya. Then for the LPG naman, movements in the contract price are quickly reflected in the domestic market sa first week of the month. So kami sa DOE, weekly may monitor for liquid fuel, then monthly for the LPG. So, this one, factors affecting oil price movement. Kani siya in the international scheme, okay? So, start sa international scheme. First is the fundamentals, the supply and demand. So, we know na ang liquid fuels are kanang non-renewable source siya, no? Finite siya. So, kailangan dyan na to alternative fuels and also dira magdula mga supply demand kay ginadula po sa mga international market ng inana mga production nila tapos usahay gina-hold nila ilang production para ma-maintain ang inana na level of pricing. Ano siya. Tapos napoy mga geopolitical factors. So, geopolitical factors, sample of this are kanang mga war, no? And also, mga attacks on oil rigs, mga pipelines, refineries, mga attacks sa mga pirates, sa mga vessel, karon katong Ukraine and Russia, na mga danapay ni dugang na pod na Saudi Arabia, Palestine. So, kana sila, maka-affect gihapon na sila sa oil pricing. Then climate change and weather disturbances, so kung naay mga hurricanes, naay mga bagyo, of course it will entail prices. Then mixed economic signals to the market, no? Sample of this is the rise and fall of dollars against other currencies like yen, yuan, euro, and also yung mga interest rates na impose ng mga major oil countries like China, US, and Europe. Then speculations in the international market. Wala na siya pareho sa forex, good na mag-check mo kung unsa na news aning diri na country, unsa news in ani kay even mga chismis speculations man siya na mga whether it's true or false, naadyo na siya effect gihapon sa unsaon pagdula sa mga major countries sa pricing sa ilahang mga liquid fuels na gina-export. Then taxations also na gina-impose sa mga major countries and the fuel quality na ilahang regulate. So, actual supply, disruptions, and even sentiments, no, trigger price hikes po. Then, diri naman po sa reasons for the disparity of fuel in the local prices. So, local, meaning diri na sa atoa, within the country, within the region, siya. So, first is supply source and transshipment cost. So, diri makita na to dapat unsay availability sa supply sa area na ni. Naba siya yung mga bulk facilities like import terminals,
depots, mga jetties, roads, mga other infrastructures na required. Tapos ato ang mga transshipment costs po padulong sa area. Then next is the economies of scale and market competition. So pila ang number of players inside the locality as compared to the other localities, no? Pila ang number of players, pila ang prospect and current na demand sa within that locality, population, ana siya. Then also the cost of doing business inside that area. Then next is the local condition of islands and attendant costs. So ang terrain, ang geography, unsaon pagpadulong dito, daghan ba pasaka or naba siya sa bukid or naba siya sa baba, dili ba kanang accessible ba, road accessibility kailangan na para po ano ang pricing sa fuel dito, no? Kay kung mas layo, syempre mas taas po ang or mas lisod at puon, mas taas po ang price. Then lastly is compliance to laws, rules, and regulations. So different LGUs, different regions na ay may mga different laws when it comes to quality, when it comes to quantity, or especially when it comes to taxation, no? And safety and environment na gina-regulate. So dito naga-base po ang local fuel prices. So for the year 2023, ani na ang trends sa changes, price adjustments of gasoline price, no? So for the whole year, 26 weeks na siya na nisaka, 15 weeks nag-roll up, 1 week na no adjustment. Ang maximum price increase was experienced last January 2023 at 2 pesos and 90 centavos. And last week lang, thankfully, na-experience na to ang biggest rollback for the year, which is at 3 pesos and 5 centavos. So ang net na total year to date na increase and decrease is at around 12 pesos and 80 centavos. So from 2022, nitaas na ang price of gasoline at 12 pesos and 80 centavos per liter. Then for the diesel naman, 24 weeks na nag-increase and rollback is 17 weeks and 1 week of no adjustment. So maximum price increase was experienced on August 8, 2023 at 4 pesos and maximum price rollback on February 7, 2023 at 3 pesos. So year-to-date net increase of diesel is at 10 pesos and 40 centavos. For kerosene naman po, ang increase po is 21 weeks and rollback is 21 weeks also. Maximum price increase was experienced on the month of August at 3 pesos and 25 centavos and maximum price rollback on October at 3 pesos per liter. So for LPG, increase 5 times, decrease or rollback 5 times also. Maximum increase was experienced on the month of February at 11 pesos and 20 centavos and price rollback naman is on April at 9 pesos and 20 centavos. So for the year to date 2023, net po is 1 peso and 40 centavos per kilogram LPG. So here, what do we pay for fuel? So last week, ang common pump price for the whole Mindanao for gasoline is 63.05 pesos. So 52% ng 63.05 pesos is import cost na siya. So, mo ni siya ang pagpalit nato sa international market aning gasoline. Then, taxes at 27 pesos. Inclusive na ni siya sa excise tax and sa VAT. Then, ethanol, nganong na ethanol sa gasoline. So, ethanol man god, additive ni siya sa gasoline na required sa government. Kailangan og 10% ethanol, kaya ang ethanol adds around 2 to 3
of the octane number of unleaded gasoline. So, ang daghan na oxygen content sa ethanol manggod, maka-promote siya og complete combustion sa ato ang fuel, which in return, maka-provide siya og higher engine power, and also ang ma-emit niya na ang emissions niya is cleaner. No? That's why na ay 10% ethanol na required for gasoline. Also, para dili kayo dependent sa kay ang fuel manggod, fossil fuel, where ano naman siya, no? Non-renewable man siya. So we will add ethanol para naputay renewable na part, tapos makuha lang na siya sa biomass. Then, kanipod siya, karon 10% pa lang ang required. But on the following years, ongoing na ang conduct of technical working groups na i-increase siya to 20% ethanol. Kay ang ethanol po, gi-require man god na magkuha pod sa locality sa Philippines. So mas mahal ang ethanol sa Philippines kay around 4 pesos, then ang ethanol na imported is around 2 pesos, ay ang local is mga 4.25 pesos, then ang imported is around 2 pesos. So ang ginahimo is warag 50-50 ang ginamix nila. 50% na ethanol na imported, 50% na ethanol na local, para to support our local producers also of ethanol. Then, ang industry take is 12% na lang at 7 pesos and 56 centavos. So, sa 63 pesos and 5 centavos, kanilang 7 pesos and 56 centavos ang part na ginadula sa mga retail outlets, no? And industry take refers to the amount composing the recovery of all operating costs and profit margin of the oil company. So naanadirita na ilahang operating costs, tapos tulaon na nila ilahang profit margin and mga local taxes na mga nila. So ang mga transshipment costs, ang pagpa-transfer from the import terminal or from depot, transportation costs to the LFRO, na siya diri sa industry take. Unfortunately, gustuhon man sa DOE na mas i-further pa ang amuang himay aning ato ang composition sa industry take, especially para makita jud kung unsa ang mga pinajud ang profit sa kada LFRO or liquid fuel retail outlet, pila ilahang ginagasto for taxes, for transportation costs. Dili siya mahimo kay naanay unbundling circular na gihimo ang Department of Energy. However, 3 times na yata siya na ay temporary restraining order na gi-file ang mga major oil companies ato na Department Circular, because deregulated naman go daw ang industry. Warag deregulated na ang industry, so dili na warag maka-look into dapat ang DOE kung unsa man tong mga other factors pa na nag-affect sa price in that area. Moto, so hopefully gyapon gina-pursue gyapon na mo to na unbundling, no? Hopefully lang gyapon siya, pero as of now, moto na 3 ka temporary restraining orders when it comes to that. Mas better jud unta to para makita jud ang mahimay jud siya tapan. Then as for diesel naman, mo ni ang common price 65.05 centavos. So import cost sa diesel is mas mahal, no, at 69% sa diesel. So 43 pesos and 50 centavos. And the taxes also is 21% of that price. Then CME, same na siya na additive sa ethanol. Counterpart na siya na additive sa ethanol for gasoline. So CME cocoa methyl ester na siya. And niya is 2% ang required na.
So, 2% sa price po niya. Then, another is the industry take. So, 7 pesos and 42 centavos na. So, mauna na po din ginadula sa mga LFRO or liquid fuel retail outlets in the localities. So, retail pump price trend from 2020 to 2023 na price comparison. Diri sa taas, kay ang Misamis Occidental na prices, then i-compare na to siya sa Mindanao, whole Mindanao prices na ni. So, sa 2023, as of end of second week of October, no? So, sa 2020, around sa Misamis Occidental, from 2020 to 2021, nag-increase of around 17% sa Misamis Occidental na average retail pump price. Mas baba siya sa whole Mindanao na gasoline price, no, which increased at 22%. Then for the diesel naman, from 2020 to 2021, nag-increase po siya of 19% sa diesel. Then 23% sa diesel for the whole Mindanao. So mas baba gyapon ang increase sa Misamis Occidental na province. Then for kerosene, 23% ang increase from 2020 versus 2021 for Misamis Occidental, then 28% for the whole Mindanao. Sa 2021 versus 2022 na difference, makita nato, taas kaayo ang mga increase, specifically sa diesel, no? For gasoline, nag-increase of 36% sa Misamis Occidental, then around 31 to 32 sa whole Mindanao. Sa diesel, 67%, 62 for the whole Mindanao. Ang reason aning itong last year na na-feel jud ninyo na warag mas nitaas ang diesel over the gasoline, no? Natuon naman kay ang atong idea is mas baba ang price sa diesel over gasoline. Last year man god nag-impose si US, no? Mao man to ilahang time na nag-impose sila na kailangan ang mga diesel kay low sulfur content na. So, i-lower nila ilahang mga sulfur content. So, meaning, kailangan ang mga refineries, kailangan of new technologies para ma-lower ilahang sulfur content. So, this will entail price. Asa man nila to ihatag ang gasto nila. Also, kailangan lower ang sulfur content, magamay po ang ilahang production. So, low na po number of supply. Another reason is, si US po nag-impose po siya of higher state and federal taxes on diesel. Kaya nga no, na-realize nila na si diesel manggod, ang nagagamit sa diesel kay buses, ang freight, ang mga trucks, mga public utility vehicles, which sila almost na nagagamit jud perminti sa ato ang mga roads, diba? So, sila po ang makahatag og reasons nga nung kailangan i-maintain ang roads, ana-ana. That's why gihatagan jud nila og higher state and federal taxes ang diesel. So mo to na ni-shoot up jud ang prices sa ato ang diesel last year. Then for the 2022 versus 2023 prices, hopefully mag-continue pa ni na warag slowly nagababa na ato ang prices, no? So far for the gasoline, nibaba na around 9% sa Misamis Occidental, 7% sa whole Mindanao, so mas dako na ang baba sa Misamis Occidental. Then sa diesel naman, 19% na ang gibaba. So hinay-hinay na siguro na naka-adjust ang mga refineries and all. Then 15% sa Mindanao, and for the kerosene, 3% na decrease for Misamis Occidental and 7% sa whole Mindanao. So, kani sa last week na price, no, current price adjustment or assessment, recap for the last week. So, we've seen na dako kayo oil price rollback last week. And what are the reasons for that? So, sa world oil prices, tung October 2 to 6 na trading days,
So Dubai crude has increased by around $5.80 per barrel. No? Additionally, mean of flat Singapore prices for gasoline, diesel, and kerosene have fallen by around $8.70, $6.40, and $7.20 per barrel, respectively. So what are the reasons? First is the Asian gasoline complex weakened following a fall of U.S. raw Brent cracks as gasoline demand slumped. No, so nibaba ang gasoline demand sa US. So products supplied for gasoline, the EIA's proxy for demand plunged 7% on week. So to 8 million barrels per day, the lowest outright demand ever since early January. So gamay kayo ang demand since early January atong sa last week nila na assessment. So and around 13% behind the 5-year average for this time of the year. So due to the steep na pag-slowdown sa demand, US gasoline stock, so nidaghan ang ilahang supply. So supply demand gihapon ni siya, no? US gasoline stock surged by 6.48 million barrels on week to a 6-month high of 226.98 million barrels during the same period. Also, the reason is Asian gas oil diesel crack steep as Russia is expected to partially lift the ban on diesel export. E naman may ban si Russia no na dili siya mag-export si Russia o si Saudi Arabia wala ginalimit nila ilang export kaya na sila gina-look into na prices na dapat ma-maintain lang jud dito para ang ilahang economy is maka-gain. So, itula nila, so, moto, Northwest Europe faces poor buying demand due to unseasonably warm temperatures and a steep backwardation. So, the Asian gas oil market softened on a potential uptick in supply following news that Russia could partially lift bans on diesel exports in the coming days. The ban was enacted on September 21, buoying gas oil markets with tight supply outlook. But limited storage capacity and potential impact on Russian tax revenues means the ban could look likely to be short-lived. So, gipresent lang na ko ni siya for this reason, no? We'd like to emphasize na ang Philippine imports practically all our oil requirements. So, because unfortunately, our own total production is less than half sa country's daily needs na to, or for half a day lang gani di ay country's needs. So, any changes, Jod, in the international oil prices directly affects our pump prices. So, kani ang monitoring for last week for the prevailing liquid fuel retail pump and LPG prices. Based sa mga nakuha na mo na concerns and queries na raised sa among office, warag gina-compare ninyo ang Ozamiz and Oroqueta po, ma'am, no? Tuong August, nung nag-reply mi sa query sa DTI, actually, nakita na mo na mas taas si Ozamiz of price as compared kay Oroqueta. But based on sa price monitoring na mo last week, mas taas na gamay si Oroqueta over Ozamiz. Sample is, premium gasoline sa Oroqueta is at 65.87. Then sa Ozamiz is at 65.37 pesos. Sa premium lang na siya. Then sa regular gasoline, 64.97. Ang sa Ozamiz is 64.30. Sa tangog naman po, 64.55 ang premium. Ang regular is 63.80. Pero kung tanawon po ninyo ang range when it comes to Oroqueta and Ozamiz City, no, na din mga tag-as of prices ang Ozamiz City na niabot po around 68.74 na price, which is ang Shell sa Ozamiz City. But in average man jud ato ang ginatanaw, no, in average okay na ang sa Ozamiz compared to Oroqueta.
actually mas daghan gani ang players sa Ozamiz. So nalambod jud na sa pagdula sa ato ang mga industry players, and kung ang concern nato is ang pricing, do walay mahimo jud na kanang makita man pud gud nato na good man pud gud kay naay range pa, dili man nato maingon na naay collusion when it comes to sa mga liquid fuel retail outlets nato, kay na may difference, na may gagmay kayo ang pricing, na lang jud po'y dagko kaayo. So with DOE, okay na siya na naay gagmay na price, naay dagko, kay mahatagan ang mga consumers nato og freedom of choice. So dito na lang mo magkuha sa mga lower price kung ang concern jud ninyo is pricing, no? Pwede man mo mag-add dito sa mga ano. And also kung gusto pa jud ninyo na much ma-lower ang price, ang ginahimo namo such as na mga sa Kamikin or sa Santo Tomas, ana na mga sample na gina-appeal na mo at least man lang mga independent players, kay mas ang mga independent players manggod ang mas dali maka-adjust as compared sa major players, no, major companies, kay sila wala most of the time tanaw-tanaw lang pud na sila kung pila ilang pwede ihatag na makakompete with the other players, unlike sa major na sila gina-imposan sila or ginahatagan sila og prices sa ilahang central office. So kato nag-appeal lang pud mi sa mga independent players na kung pwede, basi di ay pwede pa ninyo matik inyong katong sa industry take na part, sa profit level na part, para po sa consumers ninyo and to provide competitive market. Kay usahay mo po ang style ng judana is pag makakita sila na ay mas nibaba, tapos mas madaghan o customers ko, no, makakuha siya daghang market share, kaya nibaba man siya og presyo. Eventually, mag-follow suit jud tong other na mga nearby na mga gasoline stations po. So, for LPG naman, pricing is sa Oroqueta for the month of October is at around 1,097. LPG sa Ozamiz is 1,060 and sa Tangog is 1,100 pesos. So, there price analysis of gasoline para makita lang nato gihimay na mo ang mga sorry ha kung dili kayo klaro diri sa inyo ha, pero naghatag man may og soft copies or e-copies, no, naman may link naghatag dito sa likod para unya pwede po ninyo mabalikan ang mga figures dere. So, diri compare nato ang mga cities, no? Oroqueta, Ozamiz, and Tangog. Mawala mo ang cities na mo ang gina-monitor diri sa Misamis Occidental. As much as we want to na ma-appeal tanan, even ang municipalities, dili pa jud super capable si Doe Uban. So mga major cities and municipalities pa jud ang amo ang gina-monitor. So for Misamis Occidental, maoning tulo. Then, i-compare lang po na to siya sa Cagayan de Oro City na province, na city, Iligan City, Pagadian, Dipolog, Zamboanga, and Davao City. So, mao ni ang pump prices nila, average pump prices per cities, no? And, minus katong import cost, so i-calculate na namo ang import cost ani na katong week na to kay at 36.18, so i-minus na to sa 65.87 ang import cost, tapos ang excise tax na 10 peso per liter, then VAT which is 12% na VAT per kanina mga average prices, then ethanol price at that week which is 6 pesos and 80 centavos. Mo ni ang mahulog nato na industry take. So kaning mga pula, mo ni sila ang pinakataas diri sa mga cities na being compared nato. So actually si Iligan City ang pinakataas og price at 9 pesos and 98 centavos na industry take, and na concern po ni sa Iligan City, and actually wala last
month lang ano pod mi sa ilahang sanggunian session, no, na gi-invite pod mi and gi-invite tanan ilahang mga gasoline station na dealers to appeal pod na hopefully malower nila kay makita man gud na taas gud kaayo ug unsa ba ilahang kamahalan. Maybe pod manggod sa LGUs pod na unfortunately basig dako ra gud kaayo ang cost of doing business inside that LGU or inside that locality. So pwede po jud tanawon sa LGUs unsaon para ma-help nila ang mga gasoline stations na mapababa jud ang ilahang mga prices. So after iligan no kaninang mga yellow, so mao ni ang nasa middle, to Zamboanga City at 7:45 ang industry take, then Oroqueta at 6:45 and Ozamiz at 6:01. Then ang Tango, Cagayan de Oro, mao na ni sila ang mga gagmay, especially ang Cagayan de Oro, then Pagadian and Davao City. Kanipod ang sa diesel na prices. So, tanggalon lang po ang import cost. Then, ang excise tax for diesel is 6 pesos per liter, that 12% VAT. Tapos, ang price sa CME last week is at around 1 peso and 15 centavos. So, makita na po dere ang industry take. Sa industry take, makita na si Oroqueta o si Iligan ang naay pinakadako na industry take. So, pinakamahal siya sa diesel when it comes to this set of cities, no? Si Oroqueta is at around 9 pesos and 23 centavos. Then si Iligan pinakataas gihapon, 10 pesos and 24 cents. Si Ozamiz na nasa 6 pesos and 50 centavos. Then si Tangog, 7 pesos and 16 centavos. Si Cagayan, which is pinakababa, 6 pesos and 34 centavos iyahang industry take. Pagadian, 6 pesos and 13 and Davao at 6 pesos and 52 centavos. So, Diri, we'd like to give you an overview sa bulk supply sources within Region 9 and Region 10 para makita po ninyo kayo, di ba, demand ug supply mang good na. So, asa ba ang mga import terminals? Sorry, di siya klaro mang good sa akong presentation, no? Pero sige lang, asa ang import terminals and bulk depots diri sa Region 9 and Region 10? So, sa Misamis Occidental, namoy sa tunga si Jimenez na bulk depot, no? But kung i-compare, or nadunggan man po ako na gino-compare ninyo inyong pricing sa Cagayan de Oro. Ang sa Cagayan de Oro, manggod, lahi manggod ang nai-import terminal, napoy bulk depot. Ang import terminal is dira jud ginadak tanan mga imported na fuel. Then from import terminal, dinadala nila sa bulk depots. So, mas gwapo jud kung nai-import terminal na duol sa area. Dili lang kay bulk depots. Kay ang bulk depots na capacity, example sa Jimenez ninyo is around 16,000 kiloliters lang. But ang import terminal na naa sa President Manuel Rojas, ang iyahang capacity is nasa 61,925 kiloliters. So, dako kaayo. Then, sa Cagayan, mas dako. Kay naa sila import terminal sa Cagayan, napay mas duol na sa Tagoloan, which in all, around 63,000 kiloliters ang ilahang capacity, no, sa storage capacity as compared kay Jimenez na around 16,000 lang. So, katupod ang reason kay usahay naman may double handling kung when it comes from import terminal to depot, so additional cost po na siya. So, mao siguro dito po somehow nag-differ jud ang price na to, no? So, sila Dipolog po, sila Dapitan po, kung i-compare po ninyo dito sila, mas tuwi po sila sa President Rojas na import terminal.
si President Rojas na import terminal, si Sea Oil na siya. So, si Sea Oil man po nag-supply po na siya sa mga independent outlets. So, mas competitive ang price na pwede mahatag ni independent dito. So, moto, in return, ang mga other gasoline stations, magpababa po sila para to compete lang with that independent prices. So, sa number of industry players sa Misamis Occidental, at a total of 83 na gasoline stations based sa among data, no? Based sa among database, at around 54% ana kay ang major oil companies, which is 39% si Petron, 7% si Shell, and 8% si Caltex. So, daghan rin kayo ang kay Petron, then 22% kay Independent, 1% lang si Flying V, Sea Oil 8%, Phoenix 5%, and TSRO 10%. Looking sa katong gi-compare na pod nato na mga data ganina sa different cities na neighboring cities sa Misamis Occidental o katong major cities na pod within Misamis Occidental, important man pod jud ang mixture sa oil industry na naga-compete within the locality, no? So, sa Ozamiz City, actually sa Ozamiz City or Roqueta and Tangub dominated jud of Petron gasoline stations, 33% for Ozamiz, 40% for Roqueta, 38% sa Tangub. Tapos sa Ozamiz, around 17% ang Shell, then 4% na lang ang Caltex, and all the rest is kato na mga other dili na big three. So, diri makita nato na kung i-compare po siya sa nearby Cagayan de Oro City, layo lang po jud ang number sa cities sa Misamis Occidental, no? Compared sa number of players sa Cagayan de Oro, which is times 6 mga na, siguro times 5 ana. So, sa Iligan po, gamay-gamay lang po sila. So, mas better na ang LGU is to promote also na the entry of yung mga industry players, more industry players within the locality para mas daghan ang makakompete and mas okay ang competition, competitive competition within the market. Onetv special report.